So today the release has happened after two. The film has come out on Friday, and We are so happy. we are so happy, and everyone is going crazy. It still believes that the movie is yet to release though. I mean, though it's released, that that vibe. Vibe is there, yeah. But I'm really glad that we three got together. Yes. Actually, during set also we didn't get a chance to interact much. Sir. You never give a Thank chance you very to much, interact. Santo. Thank you for that. So we thought finally, at least after release, let's just sit down and get to know each other. Yes, sir. Funny thing is, there are 3 introverts sitting here. Yes, exactly. So I think it should be called Introverts Anonymous. This one. Intro view. But I always thought he was extrovert, sir. Yeah. I never thought he was. Actually, when I met him for the first time, that's the impression I had. But over the course of 2 years, it's not a fakeness, because he literally has 2 friends in the whole industry, and he's been in the industry for 10 years. Oh. Yeah, and during lockdown, I used to go to his place, so there are a lot of his cousins who But in stay. industry, 2 is a crowd, sir. Trust me. Really? Whose company? 3 is a crowd. Yeah. Oh, yeah. So during lockdown, I used to see when I used to go to his place, so there are a lot of his cousins, they used to be always outside. He never used to leave his room. Like 24/7, he's always in the room. Always. Yes. So that's when I realized that he's extreme introvert. I think that's something I've realized about you also. Yeah, sir. I'm an extreme introvert. Yeah. Only the camera I have to, but when the camera is off, I get back to my own shell. So people don't believe it. Camera on చేసినప్పుడు they paid now. అది పెయిన్ అరే ఇప్పుడు కూడా చేయకపోతే ఎట్లా రా అంటారు అందుకే చేయాల్సింది బట్ యా ఐఎమ్ an introvert. But how did that, being an introvert, when did you take a stand that you want to be in front of the camera? I know I personally didn't take a stand, sir. I was made to stand by Devakatta because I was in the writing department actually for Vennela. So the typical writing, who doesn't want to come to the set, I will write a version or I'll improvise dialogues. Atla undindi anamata. So then this is the same old story which I want to repeat. Every time he doesn't. I mean, the Shivareddy garu, he hates me now because Shivareddy garu his visa didn't get approved when he was coming to US. Okay. So it was like the last minute, and Brahmanda garu gave dates, and Brahmanda garu giving dates itself for a small movie is huge. Big deal, yeah. అలాంటిది ఆయన వస్తున్నారు ఇంకెలా టెన్షన్ అప్పటికే ఆడిషన్ చేసాము మేము సమ్ ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ చేసాము అండ్ దేవకట ఇస్ వెరీ పిక్కీ సో ఆ పిక్కీనెస్ వల్ల చాలా లేట్ అయిపోయింది సార్ లేదు ఇంకా బెటర్ కావాలి షూటింగ్ లేట్ అయిపోయింది అరే ఎవడన్నా పట్టుకురండి అనే టైంలో ఎవడు లేడు ఇంకా లాస్ట్ ఐ నో ద ఎవ్రీ డైలాగ్ ఐ నో ద మోడ్యులేషన్ సో ఐ కేమ్ ఇన్ టు ఇట్ అనమాట అండ్ I was like I can never act and all stuff like that. So he said no, whatever take you give, I'll take it. So that luckily the character had the recklessness that I can do whatever I want. ఉత్తేజం తప్పదు కదా. The dub, because I actually dubbed for it. I had to go to California to dub it because I was not able to come to India because of some visa issues. But then I went to California, and then the version which came from California, some conversion happened and that didn't go through. I mean, the worst part is I spent a lot of time to dub for it, and the casually said, "Sorry sir, file corrupted." Sir, like sir. Then they say, "Can you come to India, sir?" ఏదో న్యూయార్క్ లా చెప్తున్నారు సార్ ఇండియా రాలేనంటే దెన్ ఉత్తేజ్ గారు డబ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ హేటెడ్ దట్ మై వాయిస్ సో దో ఉత్తేజ్ గారు ఇన్ఫ్యూజ్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ బట్ ఎవరో డబ్ చేస్తున్నారంటే మనకు చిన్న బాధ ఉంటుంది కదా సార్ సో అది చాలా బాధ వేసింది అయ్యో నేను డబ్ చేయలేదని చెప్పి సో అలా జరిగింది అనమాట. But మీకు Devakatta garu, when he asked you this, because now I've seen fairly bit of you, so what pushed you to even take that plunge? You know that money, purely money, because I did Vennela for money, sir, because really? I was like yeah. But you're already in US, sir. No, I was in US, but the thing is I was taking an off from the job for the writing, which was an paid vacation of 1 month, sir. Then he asked for 2 more months. That was impossible. I cannot survive. Then he said, I'll give you money. How much ever you're getting it. So I was like, okay, I'm chilling on sets and I'm getting the money what I'm supposed to get in my job. So I said, okay, I'll do it. So it was the biggest motivation for me to do it. And the best part was the character had that recklessness, so I can do whatever I want. And because Meeta under limitation only, sir, Meeta characters they have to behave in such a way. Luckily my character had no limitations. I can say whatever I want. I can, F off. That was fine with it. So it was that way. So it went well, luckily. But then later on, when I knew that, now the money is not the motivation. When I came back, I came out on a job in JP Morgan Chase in Mumbai. Wow. And then I got a couple of offers. Then it was like a balancing thing, I have to choose between both. Then I kept on, how much I'm getting paid, which was peanuts, obviously. But then I was like, I can stay with my parents in Hyderabad rather than staying away in Mumbai. And obviously I was staying with parents and, working in a good job and stuff like that was a good thing. So I thought, let me go for it.
So luckily Sriniveta garu and Veeru Potla garu, they all gave me a lovely break in their movies, and things went smooth from there. The rest is history, as they say. Not history. Not history yet. Not yet. I am not done yet. Yes. No sir, I can be done anytime. Now it's an unpredictable career for everyone. No sir, It's not like I before. think you're just being No sir, you know, I'm always prepared for that. Yeah. I don't take huge leap of faiths and stuff like that. Actually, being Leaps of faith. Sorry. leaps of faith. So you mentioned about being prepared, and I told this in the trailer press meet also, and a lot of interviews that we covered. Everyone asked, Vennela Kishore గారితో పని చేస్తే ఎలా ఉంది, చాలా ఫన్గా ఉంటుంది. నాకు ఫన్గా లేదు యాక్చువల్లీ, నిజంగా చెప్పాలంటే. I was always inspired, and I told him several times, and I told Varsha also several times, because I never in my wildest of dreams thought that first you'll say agree for a small film like ours. No sir, every movie is a movie for me. But it's secondly, an opportunity. it's an opportunity. But then second thing is, you are one of the busiest artists. What inspired me the most about you was, you not only came prepared, you used to come with ideas for to make the scene better. Yeah, I love that. And part, I was I found it so, because very rarely do a lot of people do that, especially people who are upcoming, yes, because there's hunger. But how is it that even after so long that you're constantly trying to make it perfect or better? That is not something which I want to inspire people or something, but to be honest, it is my weakness here. Whenever I go to a role, I really want to make it better. Like I want to. But the worst part is, at least 50% of the movies, they don't give scripts much before the shoot and all. Usually it's written over there, stuff like that. So at that time it's really hard, because we get very minute time frame to improvise it. But I want to know, for example, how I wanted to name that guy Jumanji, because and stuff like that, and you know, so I want to do something better, that's all. So I enjoy that part personally. Like chaala manchi anisthadi adantha enjoy cheyadam, to improvise cheyadam. So but if it works, it's fine. But if not, I know that, you know, sometimes it doesn't work, but we will, me and Hero also, everyone in that, we will do something, sir, wildest, and we know you will control. Salu, ఇది limit దాటిపోతుంది, so we know you will control. So that freedom you gave, so it was fun, sir. Actually Santo free take ఇచ్చారు. Definitely. Oh my god, I still remember. Yeah, definitely. Sometimes you like, okay, this is okay, this is okay, take. Now you can do whatever you want. If it's fine, I'll take that. So that actually, with Raj, that technique worked a lot for me. With you, because you used to tell me, like, there were so many things you added, like Jumanji, then there's Ignorance is a Bliss, Shall We Go Miss. A lot of this. Bella Ciao. And all of these, so it's a writer's and a director's joy to see an artist not just live the character, but try to bring more to the character. I hope, sir. I hope people will find that. Yeah. So the other thing I wanted to check is, I had this doubt during the shoot also, by the way. So I've noticed there's one person in your caravan always. Is that person for you to bounce ideas? Because that's what I thought, that you bounce ideas and then you come and then you say, oh, this is how it's. No, he's always a listener, sir. He's my friend. I've been since 2-3 years. His name is Ravi Raja. Okay. So he's an actor actually. He already worked in a couple of movies. So the best part is, he knows my frequency, comical frequency. And sometimes whenever I get him on set, whenever I get the scene, I will read it aloud with him, and I will see what I'm gonna do with it. And he will tell me if it's working or not. So he's like my first audience. Oh, okay. So it was very fascinating to see that. If it works, then I'll go and tell it to the director. And if he doesn't laugh, then I'll say, okay, it's not working. Well, that's a great exercise actually. But then that's what I was saying, the commitment to the craft. అంటే చాలా మంది ఎలా అంటే, I see a lot of people వస్తారు, ఓకే చూస్తారు, ఓకే వాళ్ళు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి చేస్తే వెళ్ళిపోతారు అన్నట్టు ఉంటారు. సో దే డోంట్ కమిట్ టు వాట్ దే డూ. Yeah, but I really want to make it better, sir. That is one thing I love it about this job also, which I can always do something better and stuff. So. And see, basically what they take it for granted. Basically, take the position for granted. నేను ఏం చేశాను అవుతారు. అమ్మో, ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ గ్రాంటెడ్ కాదు సార్. This is like a proper. I still remember when I used to go in bus and all in Koti. If I get a yearly pass, it was huge, because that was like too much of money. It was always a monthly pass. So this is like a proper monthly pass right now. In 6 months and all, if we don't generate a good comedy movie, abbe goppaga paddatledu kaavali. Otherwise suddenly we don't get calls. So it's better, sir. We have to do. Now, go and then, sir, any movie, if it works or not, at least I should at least generate 1 or 2 good ROFL moments, sir. So that is my aim. So. But in the last few years, was there a time in your life ఎప్పుడైనా సరే అంటే పాండమిక్ కాకుండా ఒక 10 days ఒక 20 days ఏ కాల్ రాకుండా, అరే కాల్స్ రావట్లేదు ఏంటి టెన్షన్ పడి
ఆ విషయంలో బాగా లక్కీ నేను ఆ విషయంలో ఐ వాజ్ లక్కీ సార్ టు బి ఆనెస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ టాలెంటెడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఐ బీన్ లక్కీ బికాస్ థింగ్స్ వర్ రియలీ వెంట్ స్మూత్ ఫర్ మీ వన్స్ డూ కూడా హ్యాపెండ్ సిన్స్ దెన్ టాలెంట్ తర్వాత లక్ వస్తుంది స్టిల్ లక్ చాలా ఉండాలి. No, actually luck is a term that people give when they're really prepared for something, because if you're not prepared, that opportunity could come. You can't make most of it. Yeah. But if you're prepared and you really work for it, when the opportunity comes, you can convert it. Yeah. That's what people call luck. So yes, I think your preparedness for it, even in his case, like I mean, a complete outsider at the age of 19, coming in, making a film and making it as a hero. Yeah. Obviously he had prepared. There's a whole history for and him. I've seen his cult fans in Twitter who genuinely love him. I mean, they don't care about the movie's verdict. It's like an unconditional love towards him. Because again, see, like someone like him, I mean, if you go deeper into his history, like being an extreme introvert, he was a magician at the age of 5. Yeah, but నిజంగా నేను ఇంట్రోవర్ట్ అంటే మాత్రం నేను ఎందుకు తెలియకుండా లైక్ సడన్ గా ఒక ఫ్రెండ్లీ ఫీలింగ్ వచ్చింది. వావ్, ఈజ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ టు బికాస్ బాగా మాడతారు సార్ బయట కూడా మళ్ళీ. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ మైక్ లో అయినా సరే మైట్ బి మైక్ లోని మాటలు మాత్రం వినబడతాయి, లోపల No, నాకు కూడా అర్థమైపోయింది. When he switches on the mask, I can clearly see now. Like, and I think it's part of his profession, so you can't avoid it. సో ఎలా ఉండేది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ టు అంటే ఒక స్టాండప్ కామెడియన్ రోల్ అనేది కొంచెం డెఫినెట్లీ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ మామూలుగా అంటేనే మనకి మూవీ ఒక సెటప్ అంతుండి వేర్ వీ కెన్ రీటేక్, మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టచ్చు, అయినా కానీ మనకు టెన్షన్ ఉంటుంది సినిమాకి వెళ్ళాక ఇది పండుద్దా లేదని. స్టాండప్ కామెడీ అనేది డైరెక్ట్లీ అక్కడే, సో తెలిసిపోద్ది ఇక్కడ నవ్వకపోతే అమ్మో నవ్వట్లేదు పరిస్థితి ఏంటో అది. అది కూడా ప్రాబ్లం కాదు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు వచ్చే మోడల్స్ ట్యూన్ ఆర్టిస్టులు ఎవరికి తిరిగి you can't even judge it. And after one take, they're already lost. Yeah. One more అంటే ఆ మొహాలు చూసి చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో నేను ఏంటంటే అసలు అంటే పట్టించుకునేవాడిని కాదు, నా రోజులో వెళ్ళిపోయాడిని. అంటే మన జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది కదా, అందరం ముందు వర్క్ షాప్ చేసుకుంటాం, ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. సో పాజెస్ కానీ అవి కానీ మా జడ్జిమెంట్. ఆల్రెడీ అంతకు ముందు ఓపెన్ మైక్ ఏదో చేశారంటే సో ఓపెన్ మైక్ ఈ కంటెంట్ ఒకసారి చేశానంటే తర్వాత ఎలా ఉండింది అప్పుడు రెస్పాన్స్ అక్కడ? అదిరిపోయింది అసలు. నేను కామిక్స్ అని వెళ్ళి గెలుస్తామండి. వావ్, అక్కడ మా ఏడీస్ 2-3 ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్పది ఆఫ్టర్ తప్ప ఇంకేం లేదు, అది బాంబ్ లైక్ and that's when I realized how much stage fear he has. I was shocked because he was very well prepared. Preparation చేయలేదు కదా, ప్రిపేర్ చేసి వెళ్ళాడు. And his hand shivering, I can see. Yes, seriously sir. నేను పెద్ద ఇంట్రోవర్ట్, నాకు స్టేజ్ మీద స్పీచ్ అంటేనే మాకు and his voice was cracking. I have the video. Maybe tomorrow I should release it like at some point. So yeah, it was చెప్పండి. So but the thing is అంటే ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ అయితే వచ్చింది నాకు, అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అదే కంఫర్ట్ లెవెల్ వచ్చింది. సో ఇట్స్ మేడ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు పర్ఫార్మ్. సో ఈ సినిమా షూటింగ్ తర్వాత ఏమన్నా ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ మధ్యలోకి వచ్చావా, లేకపోతే స్టిల్ ఇంట్రోవర్ట్ అన్నా? ఇప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్ చెప్పా కదా, మాస్క్ పెట్టుకుంటే తప్పదు కాబట్టి ఇంకొకసారి, బట్ చాలా కష్టం నాకు. అండ్ ఐ కాంట్ డూ ఇట్ ఫర్ లాంగ్, అందుకే బయట కూడా ఎక్కువసేపు ఉండడానికి ఇష్టపడినా, ఎక్కువసేపు సస్టైన్ చేయలేను. సో వీరంతా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అమ్మయ్యా రూమ్లో కూర్చొని సినిమా చూసుకోవడం, పుస్తకాలు చదువుకోవడం అయిపోయింది. నాకు ఒక్కళ్ళు ఆడుకుంటా. 18 dogs అండి క్యాట్. 18 dogs చాలా ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 పిల్లలు పెట్టింది. ఓ, ఇంకొకటేమో షీస్ ప్రెగ్నెంట్. That's why he's signing a lot of films now. మీ గురించి చెప్పండి సార్. వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ ఐ మీన్ ద హోల్ సెటప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్ బోత్ ఆఫ్ us? He is the only dog. You are the only dog మీ ఇంట్లో. No, so I కాదు నాడు చెప్తారు, గుడ్డిగా 38 ఏళ్ళు వచ్చాక ఎవరైనా టిండర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎవరు చేశారు? 38 years వచ్చాక టిండర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. No, so I mean a lot actually. ఇంకో కూర్చొని లెఫ్ట్ స్వైపులు రైట్ స్వైపులు అవసరం ఈ వయసు. కొంచెం కృష్ణారామ అనుకోకుండా. No, so basically when I was making the film, తెలుసు నాకు కాదంటే సార్ చాలా మీరు ఎప్పుడు చూసిన మూవీ అంటే షూటింగ్ అప్పుడు కూడా ఫోన్ లో ఇలా అంటుంటే షూటింగ్ పోస్టర్ డిజైన్ చూస్తున్నాను అనుకున్నాను. ఎక్కడైనా తగులుతుంది తెలియదు కదా.
No, so basically, Only sir, as long as you're happy, yeah, tell me. As long as you have a happy ending, when it's it's a fine. match, I'll be As happy. long as you have a happy ending, it's fine. No, so basically, when I was writing the film, I was in a relationship. I was in a live-in relationship. Okay. That's what the film also reflects. But passion demands a lot of sacrifices. And one of the things now I see it's a flaw on my part that I could not balance both. I was so blinded that I have to make this film, that I forgot there's another person in my life. So actually, just before the first day of shoot is when we broke up. And in fact, the schedule where I was supposed to shoot, that's the schedule when I directed you, sir. Okay. You're being rude to me a little. And I'm rude to everyone in general, but only because I don't have time for a lot of things, so I don't believe in courtesy. I'm courteous, but I don't believe in wasting time on just fake words which don't mean anything. I respect people, I respect the art, but I'm in a rush to make great art. So actually, when we were doing when I was going to do the stand-up schedule, so I thought it'll be all fine. So tomorrow's schedule, నాకు location తెలియదు ఎక్కడ ఉంది. And then there's a doorbell. I opened the door. So my ex, she flew down. She lives in Dehradun. Okay. She flew down and she gave me a card. So she's getting married. And she's taking us away. Take a comedy adi kaadu. So we used to talk for hours and hours. So then phone is, bro, what's up, bro? Idi. And then she's taking us. Oh shit. So then I had to put on this mask that because this is my first film and I have worked for 12 years to be at this place. Coming from, extreme lower middle class family, I had to use education to come out of poverty. And then giving all that up to make this film. So I had to give this respect. So I had to really overcompensate on the effort side of it. So that's after that schedule, when the film was over, that's when, because it's a traumatic experience. Oh, yeah, So to just get over it, I thought I'll just install Tinder and nice, sir. So Glad సో సార్ మీరు ఎందుకు ఇంత పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఉంటారు కదా సార్, అంటే అది ఎందుకు వచ్చింది సార్ మీకు అంత? సార్ అది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే సార్ అది. బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు ఫైట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. లైక్ we never had money for toys, we never had money for anything. So everything I got in life came through a lot of hard work. So it became like a validation thing. Eventually I hope I'll get over it, because I don't think this is good. This knack to try to be perfect in every aspect is not good. Because you stop enjoying the journey and you start make it more and more traumatic for you and people around you also. So that hard work nature somehow stuck with me because of the childhood that I had. So I don't recommend this, sir. I don't take it as a pride at all when people say you're a professional. I actually realize that this is something I want to change. I want to do good work, but not at the cost. It's a compliment, no sir. I mean, it is, sir, but at times I get it, but I am realizing that life means much more. I want to be a better human being than being in imperfections also. Yeah. Varsha gurinchi. Yeah. So Raj గురించి నాకు డౌట్ ఉండాలి చెప్పా కదా సార్. సో వర్ష గురించి నాకు జీరో డౌట్ ఉండాలి. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఐ హడ్ సీన్ ఎనీ ఫిల్మ్ ఆఫ్ హర్స్. ఐ సా హర్ in Prasad's for a film. Prasad Labs. So she was standing outside and generally heroine వచ్చింది and you can't miss it. Like everyone is, this girl, she came like a చూసి oh shit. So directly middle class నుంచి వచ్చింది సార్ డైరెక్ట్లీ షూట్. No, this is way before, sir. I saw her Telugu film also had not released. Chusi Chudangane. She was making that film. She made a Telugu film before 96 just after, sir. After 96. Again 96 I noticed her. I noticed her in Prasad Labs. Okay. Because she came, someone told her this girl, she acted in 96. Chuste. How come, sir? I mean, she was really a big hit. I mean, in that sense. Yeah, it was. But I was more fixed on Vijay sir. Okay, because I can't. He's such a. There's something about him that I didn't see anything apart from him. So I saw her and she had this like a regular clothes and she had this small backpack, teddy bear backpack, and she had this big fluffy toy. And that girl is a heroine. So, and I was writing this character at that point, Shreya. So I got convinced that this is the girl that was going to play the part. So I had to fight a lot for it, sir. And I had to also fight my system, because I had a system that everyone has to audition. You're the only person who didn't, sir. Because really? I'm so glad. Actually, I didn't tell this anywhere. You're the only person I wrote in the script. And script రాసినప్పుడు I knew I had written. It was very clear that he. Wow, thank you, sir. I'm honored. Seriously. Yeah. You're the only person, not Raj, not Varsha, no one.
you're the only person I was very clear. యూజువల్లీ కామెడియన్స్ కి ఎలా ఉంటారు, స్క్రిప్ట్ కొన్ని ప్లేస్ లో తెలియకుండా వేరే వాళ్ళ పేరు రాస్తుంటాయి కామెడియన్స్ కి. అతను ఉన్న షూట్ లో సారీ సార్ మర్చిపోయింది అది మీరే. కానీ మీరు నా పిచ్ డెక్ చూస్తే విచ్ హ్యాడ్ పిచ్డ్ ఎవ్రీవేర్ టు ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టీవ్ జాగ్స్ దర్ వాజ్ ఓన్లీ యువర్ ఫోటో. ఓ కరెక్ట్. అంటే నేను అందరూ కోటే ఫోటో పెడతారేమో అనుకున్నాను సార్, నాకు తెలియదు అట్లా. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఆప్షన్స్ పెడతారు. అవును, బట్ ఆ పిచ్ డెక్ మనకు పంపరు కదా, మనకు పంపించిన ఒకటే పంపుతారు, మిగతా వాళ్ళని పంపుతారు ఆప్షన్స్. నాది లిస్ట్ లో లాస్ట్ పేరు నాకు ఎలా తెలిసిందంటే ఓరో షూట్ లో ల్యాప్టాప్ వాడాలి, ఈ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాడు. మనం తిన్నగా ఉన్నాం కదా, కెలిగితా అంటే లిస్ట్ వచ్చింది 1 2 3 4 5 6 7 8 10 వేరే ఉంది రే. నువ్వు కాబట్టి ధైర్యంగా ఉన్నావు, నేను బాధపడలేదు. No, I mean he knows that because నేను ఎక్కువ సినిమాలు చూడలేదు ఇన్ జనరల్. సో నా అప్బ్రింగింగ్ ఎలా ఉందంటే నేను థియేటర్కి వెళ్ళా టిల్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 22. We never had money to go. It's not like we didn't want to go. We never had money, and Pune doesn't have a strong film culture, sir. ఇక్కడ బెనిఫిట్ షోస్ అయినాయి, ఆ కల్చరే లేదు అక్కడ. అక్కడ 6 PM ఆఫీస్ తర్వాత సినిమాకి వెళ్తారు జనాలు, ఆఫీస్ మానేసి ఎవరు వెళ్ళరు. ఇక్కడైతే ఆఫీస్ మానేసి 4 o'clock రెడీ అయ్యి ప్రాపర్ రెడీ పీపుల్ గో టు ఫిల్మ్స్, అండ్ దట్ వాస్ సో ఫ్యాసినేటింగ్ టు సీ. సో యా, ఇక్కడ బేసిక్గా సినిమాలు చాలా ఎక్కువ చేస్తారు కంపారిటివ్. డబ్బింగ్ గురించి చెప్పండి సార్, ఎందుకు డబ్బింగ్లో మీరు యాక్టర్స్ని అంతగా సతాయిస్తారు? వీడికా తెలుగు సరిగ్గా రాదు, నాకు వచ్చు, నాకే క్లారిటీ ఉంటుంది కదా. కానీ నేను జెన్యున్గా ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్. నేను ఫస్ట్ డే డబ్బింగ్ వచ్చిన అయితే నేను ఒకటే అనుకున్నా, అంటే యూజువలీ ఈజీ అంటే ఇట్స్ అ ఫన్ మూవీ కదా అనుకున్నా. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ అమ్మో అంటే లిటరల్లీ నేను బ్రేక్ తీసుకున్నాను సార్. నేను మళ్ళీ ఇంకో రోజు చెప్తాను, ప్రిపేర్ అయిపోయా ఖచ్చితంగా. ఇది ఒక 3-4 hours అవుద్ది, ఒక పెద్ద మంచి కాఫీ బాగ్ తీసుకొని సారీ ఈసారి కూర్చుంటే కాదు అని నిలబడి చెప్పేసా. No, I'm really glad you took that, because at that point it was not working even for me, because I knew that I exactly wanted the pilot version. Sometimes ఏంటంటే కొంచెం మనం బెటర్ చేద్దామో లేకపోతే కొంచెం అనుకుంటాం, కానీ అర్థమైపోయింది దట్ వేరే గాట్ లక్కీ వర్డ్స్. నేను ముందే చెప్పాను, స్టాండప్ సెట్స్ మాత్రం సింక్ సౌండ్ చేయాలి. అండ్ అది మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎంత చేసినా సరే ఆర్టిఫిషియల్ చిన్న మధ్యలో కొన్ని బ్రిడ్జెస్ వెళ్ళిపోతాయి కదా డబ్బింగ్ చెప్తాను. అవునవును, అస్థెటిక్నెస్ రాదు. సో అందుకని చెప్పి ఐ వాస్ వెరీ క్లియర్. అది కానీ డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే మాత్రం ఇంకెప్పటికీ అయ్యేది కదా, సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక చెప్పుకుంటూనే ఉండాల్సింది. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ సార్, మాకు అమితుమి అనే సినిమాకి సింక్ ట్రై చేసాం అందరం. ఆ సింక్ కింద సింక్ డబ్బింగ్ కి 15 takes ఒక్కొక్కటి, బికాస్ సడన్ గా ఏదో కుక్కర్ చేయాలి జరిగింది సార్ స్టాండ్ అప్. అండ్ కరెక్ట్ మాకు తెలియకుండా ప్లేన్ నిజంగా సార్ కరెక్ట్ మంచి ప్రాపర్ టేక్ అంత అయిపోయిన తర్వాత పైనుంచి ఫ్లైట్. మా లక్ ఎంత బ్యాడ్ అంటే we started రెక్కి అంతా చేస్తారు, టెక్ రెక్కి చేస్తాం జర్నీ సింక్. సో we went in the night, I saw all the place, everything was fine. Stand up scenes, next day we were shooting, suddenly అరే ఇదేంటి, the whole building was being broken down next door. As in till yesterday there was nothing. So we had ఇంకా చెప్తా, డబ్బింగ్ కూడా అంతే. డబ్బింగ్ చెప్పడం కరెక్ట్గా వెళ్ళేసరికి పైన కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు మొత్తం. మీరు చూసారు కదా సార్ సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్. మాకైతే it didn't work sir for Amitami. మనాలిలో అడుగు పెట్టాము, అడుగు పెట్టిన రోజు మొత్తం ల్యాండ్ స్లైడ్స్. అప్పుడు చాలా మంది చచ్చిపోయారు ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఓ యా అవును, మేము అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు, హోటల్ దగ్గర బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు. ఒక రోజు మొత్తం క్లోజ్ చేసేసారు. ఒక రోజు పొద్దున్న 4:30 లేపు పట్టుకెళ్ళిపోయాడు లొకేషన్కి, ఎక్కడో కొండ పైన ఏదో వాటర్ ఫాల్ ఉంటుందని. అక్కడికి వెళ్ళగానే న్యూస్ వచ్చింది, ఆ పక్కనే పెద్ద ల్యాండ్ స్లైడ్ అయ్యి అంతమంది చచ్చిపోయారు. 9 people. పెట్టారు. Some shooting was happening also, right? ల్యాండ్ సైడ్ ఏదో షూటింగ్ కూడా జరిగిందని చెప్పారు. మేమే మేమే అమ్మా కరెక్ట్గా మేము షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కనే ల్యాండ్ స్లైడ్ అయింది, పక్కనే 10 kilometers ల్యాండ్ స్లైడ్ కొంతమంది చచ్చిపోయారు. రెడ్ అలర్ట్లో పెట్టిన ఏరియా అంటే 100% వెళ్ళిపోదాం అంటే ఒక 2 hours వచ్చేసి వెళ్ళిపోతాం. 2 hours ఆ టైప్ అవును. సాయంత్రం ఆ ల్యాండ్ స్లైడ్ అవుతున్నా సరే పర్లేదు అట్రాక్షన్. సాయంత్రం 3 అవుతుంది 4 అవుతుంది, బ్యాకప్ చెప్పట్లేదు. నేను చెప్పా కార్లు పంపించండి రా, కిందకు వచ్చేస్తాం మేమే, ల్యాండ్ స్లైడ్ లో కొట్టుకొచ్చేస్తాం. యాక్టర్ సేఫ్టీ కూడా నేను మైండ్ లో పెట్టుకున్నా. ఎప్పుడు సార్ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత? No, but I was under a lot of pressure because I had only 6 days and I had to shoot 3 songs and 4 scenes. And I had lost a day and a half to rain, fog, landslide, anni. Then I just made up my mind. లొకేషన్ అద్దరిపోతే దగ్గర ఫోటోలు చూపించాడు, అద్దరిపోయింది, వెళ్ళాం. ఏమని బిడ్డ ఎనకాల వైట్ పేపర్ పెట్టినట్టే మొత్తం ఫాగ్. ఈ డిస్టెన్స్ కూడా కనబడతలేదు. సూపర్. Till post lunch sir. Till post lunch. What is there bro? There is nothing here.
And see, my nature is I'll try to maximize whatever I have. At one point, he just turned off the camera. I said, "No, bro. I know you'll try to shoot here also. I cannot shoot." So then I had to take a strong call, sir. That if I let go now, if I give in to circumstances, I'll have to shoot in Vikarabad. I don't want to do that. So let me just push. Let people hate me at that point. But the art is going to outlive all of us. Because everything is close. ఏంటంటే మనవాడు ఏంటంటే అక్కడ లోకల్ కాస్ట్యూమ్స్ అక్కడ కొన్ని ఏది వాడదాం ఇది ఏదో ఫుల్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాడు. మొత్తం అన్ని క్లోజ్, ఏది ఓపెన్ లేదు. నేను ఇంక లిటరల్గా ఎలాగంటే లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం టీషర్ట్ పోతే మా కెమెరామెన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరి బట్టలు పడేసి మొత్తం ముగ్గురు వెళ్ళారు కదా సార్ యాక్టర్స్? Yes sir, only Varsha, Raj and నేను రాజ్కుమార్ కేసరి 4 actors. So that's why I could shoot like gorilla, sir. So after one point we realized that idi work out avadu, we'll just on the fly create moments. So whatever songs people are liking now, most of it is created on the fly. Like camera ఇటువైపు గ్రీనరీ ఉంటే 1 song, కెమెరా తిప్పి స్కై ఉంటే 1 song, బట్టలు చేంజ్ చేసి 2 ప్లేస్లో సాడ్ సాంగ్ ఉంటాయి. సో 3 songs. So I mean these are all labor pains, sir. But thanks to Sriraj and choreographer, వాళ్ళు కూడా అంటే Sriraj made sure that it was good. Yeah, he's a perfectionist. He's actually a perfectionist. Nice sir. No sir, I'm just honored that you agreed. Someone who doesn't do a lot of interviews. Sir, actually sir. No. By the way, I have to tell one thing. This is way back when I just came to Hyderabad. అప్పటికి ఇంకా నేను వివేలాంప ఏడి అనుకుంటా. మరి చాలా వే బ్యాక్ నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. Recently నేను in 2012. Okay. 10 years back. I came to your place. అవునా? I came with Harish Goyal. అప్పుడు ఆ రోజే యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ధర్ము రిలీజ్ అనుకుంటా. ఓకే మణికొండలోనే. తరుణ్ పైన. అప్పుడు కలిసాను నేను 10 years back. Oh wow. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈడోకి మాట్లాడడం కష్టం. అప్పుడు So anything you want to say to the audience about Stand Up Rahul and your character Steve? Whatever, I mean, if it's everything, whatever it's working, sir, the whole credit goes to our director Santo, each and everything, and I would really thank the audience for all the response. అదేగా చెప్పాను. కాదు అది చెప్పమని. No, I think you guys are just being humble. Genuinely soul and whole credit to you, sir, to be honest. And everything. And thank you for being part of the film, and thank you for being going out of your way to make this. Choosing me as the only option for Steve. No, that is true, sir. There's no lying that. Thank you You so were the much, only guy I had in mind. Thank you. Okay, Raj, మీరే చెప్తారా? I just want to say that thanks a lot for the beautiful response. సినిమా థియేటర్స్లో ఉంది. స్టాండ్ అప్ రాహుల్ థియేటర్కి వెళ్ళి మాత్రం చూడండి, దయచేసి పైరసీ మాత్రం లేకపోతే మీకు కూడా పట్టొచ్చారు. ఇంకా కూర్చుంది చాలు. Oh, good. Thank you.